Вы не пристегнулись ремнем безопасности. And you're a passenger, Если вы являетесь пассажиром в машине, you're required to show ID, вы должны будете предъявить свое удостоверение. or to give your full name and date of birth, Или дать полное свое имя, фамилию и дату рождения. as well as address А также домашний адрес. to the police officer. Соответственно, нужно дать офицеру полиции. Same thing would be true if you were in violation То же самое, если вы какой-то закон нарушили. of having an open alcoholic Если у вас, например, в машине оказалась открытая бутылка с алкоголем, like a beer can например, or wine банка пива, типа там, бутылка, with you in the car. если это оказалось в вашей машине. And I just wanted to address that Я хочу просто про это поговорить. because in some countries, Потому что в некоторых странах civil rights гражданские права and civil liberties, и гражданские свободы, the police are not as respectful. полиция не так уважает их, как это делается в Америке. And that's based on constitutional law И это в Америке это основано на Конституции in the United States. Соединенных Штатов Америки. And I'll be glad when we're done here to go more into detail about that one-on-one if people have questions. И если у вас есть вопросы, я буду рад. You know, if you do not have the seatbelt on, who gets the fine? You or the driver? Okay, there's two options. Да, в случае, он спрашивает, в случае, если, например, ваш пассажир не пристегнут, кто будет оштрафован, вы или этот пассажир? Здесь есть две. The driver could get a ticket То есть в этом случае либо водитель может получить штраф, as well as the passenger could get a и ticket. также может получить штраф, быть оштрафован и пассажир. But normally it would be the passenger. Но обычно штрафуются пассажиры. Now, if it's a child, Сейчас, если ребенок, например, не пристегнут, and if that child is under 16, если этому ребенку еще не исполнилось 16 лет, the driver will get the ticket. в этом случае водитель получит штраф. Yeah. So, good question. In the car, they must have seatbelts Да, on. все пассажиры, которые едут в машине, должны пристегиваться ремнями безопасности. Даже на заднем сиденье. Anyway, do you have any questions Так, у about вас есть 911? вопросы о службе 911? I always get this question again. Да, да, всегда. It's kind of like a warm-up Yeah, question. yeah, we should Yes, do. yes, very good. Okay, he'd like to know if there's somebody ill, will the ambulance charge them? The question was, if someone is ill, will the ambulance charge them for it? Вопрос, если кто-то заболел и вызвал скорую помощь, должны будут ли они платить за это? The answer is yes. Ответ – да. I know from personal experience. Я знаю из своего личного опыта. Was a family member being transported? Когда у меня член нашей семьи был, вызвали скорую помощь для члена нашей семьи. But I will say this, is if you call 911 and you have a medical emergency, Что если вы звоните по 911, если у вас and say that the fire department shows up, экстренный случай, and они they do first aid on the spot, пришлют вам пожарную машину, and if they determine you don't need to be taken to the hospital, если они определят, что вас не нужно забирать в больницу, you won't get charged. вас на не будут платить денег, если просто приедут. How about insurance, medical insurance? Is it covered in emergency situation? Okay, I'll repeat that. The question was, what about medical insurance? Как насчет медицинской страховки? In the United States, regardless if you have medical insurance or coverage or not, if you have an В emergency, Соединенных Штатах, вне зависимости от того, есть ли у вас медицинская страховка или нет, you will get medical treatment в экстренных случаях вам окажут медицинскую помощь. for that emergency. В этом, если это действительно экстренный случай.
Now, what the medical services do after that to collect the payment for the services rendered, that's another story. А что будет после того, когда вам придется платить за оказанную помощь? Это уже отдельная история. Good question. Another question. Does it cover? I mean, does their medical insurance cover? If you have medical insurance, if you have a medical provider, they'll go ahead and take care of the cost Да, on да, that. медицинская страховка оплачивает такие расходы, да. And every medical provider is different with coverage. Конечно, существуют разные страховки. There's a big push in this country to have national care, medical care. И большая часть страны, на большую часть страны распространяется особая медицинская страховка. And that's a political issue. Ну и, конечно, это политический вопрос. On the other hand. Там еще один Yes. вопрос. How much basic could be basic medical insurance? Basic medical insurance, How much expensive could be? it varies. It varies. You have different health medical providers, and I'm not going to even speculate. Я не знаю. I am going to bring up one question that's been asked many times. Сейчас я хочу рассказать вам об одном вопросе, который мне уже несколько раз задавали. And that question is, what happens if my child, my 5-year-old daughter, Что произойдет, если моя 5-летняя дочь is playing with the phone будет играться с телефоном and they call и 911? наберет 911? And they giggle, И они там смеются, then they hang up, трубку и повесят ее. just like nothing happened. Ну, кажется, что ничего не произойдет. What will happen is you'll get a phone call Но что действительно может произойти, что ваш звонок телефона from that 911 center, в центре 911 and they're going to ask to talk to an adult. будет запеленгован, и они вам перезвонят и попросят, чтобы поговорить с взрослым человеком. And they'll ask, is there an emergency at this house? И они спросят, у вас что-то такое серьезное произошло? And you'll say, not that I'm aware of. И вы скажете, нет, я ничего не знаю. And they say, well, we just got a phone call about 5 minutes ago. И потом скажут, 5 минут назад нам позвонили с вашего телефона. And that person hung up. И тот человек повесил трубку. And if they really want to, they can play the tape. И также, если они захотят, они могут вам также включить And they'll say, it sounded like a 5-year-old little girl. Они скажут, похоже, как 5-летняя девочка вам. So they'll warn you maybe once or twice. Они вас предупредят, может, 1 или 2 раза. And then they'll start А getting more serious. затем они будут более серьезно к этому относиться. So my advice, И мой совет. teach your children how to use 911. Научите детей. Есть One of the things